So hello everyone, today we are going to explain what is a vector in a C++. Okay, so first upon what is a vector. A vector is a dynamic array in C++, means it can be okay. So dynamic array in C++ means dynamic means it can be grow and shrink at a runtime error. Okay, it can be grow and shrink automatically, comes from STL. STL stands for a standard template library. Here is the syntax of the vector in V. V means here V is the array vector name. Okay, so first, why you use vector instead of array? Because of the I have already array, but then why we use a vector? So you use vector because these are the flexible. Okay, they allow us to add or remove elements easily. Everyone know array is a static and vector is a dynamic. So array vector is can be grow and shrink at runtime, but array during programming execution their size is fixed at compile time. Okay, so that's why we use vector instead of a array. They also provide many built-in functions which makes our program simpler, and array cannot increase its size, already tell. Hard to insert or delete elements. Insert element and delete element, it is a hard comparatively a vector. In array it's a hard. Okay, now vector sizes increases or decreases automatically, easy to insert and delete. Okay, it's easy to insert and delete. आपण नंतर खाली बघणार आहोत. Many built-in functions available, easier to use in real program. Okay, another benefit is that the vector handle memory automatically vector handle, so we don't have to worry about size issues. Okay, so here is a header file of a vector. जर आपण हेडर फाइल नाही लिहिली तर तिथं आपल्याला दे शो एरर. ओके, so this is the header file of the vector. So how to create vector? How to declare a vector? To use a vector, we include the vector header file. First of all, we use vector header file. Then we can create vector like this. Okay. Here is the empty vector because of the there is no size are declared. Here vector int a5 means here is the size of the array. Okay. So now the size is 5 and value is all 10. Okay. So इथं आपल्याला वेक्टर इंट v दिला की जो की आहे एम्प्टी वेक्टर. अगेन वेक्टर इंट a5 means here 5 is the size of an vector. Okay, and vector int 5 to 10 means 5 is the size of an vector and the value of all is a 10. Now I'll show you. Here you can see here is the 5 is the size, means here 1 2 3 4 and 5, and default element value is a 2. Here you can see. So here everyone, okay, here is a 2. So in that way we declare a vector. Again, important vector functions. Here are some important vector function. First one is the insert add. Insert add means you can add element. Okay, add element at the end. That's why you use pushback function used for a add element at end. Again, remove element, remove last element. Only you can add at the end, you can remove last element. So if for a remove element you can use a pop back and gives number of element. There is a v dot size. जर तुम्हाला याच्यामध्ये जर ॲड एलिमेंट करायचं असेल तर तुम्ही पुशबॅक फंक्शन यूज करणार. जर तुम्हाला याच्यामधून फंक्शनमधून जर तुम्हाला वेक्टरमधून जर तुम्हाला हे करायचं असेल
एखादा एलिमेंट रिमूव्ह करायचा असेल तर तुम्ही पॉपबॅक फंक्शन वापरणार. आणि जर तुम्हाला त्याची गिव्स नंबर ऑफ एलिमेंट, तुम्हाला एलिमेंट्स किती आहेत हे जर हवं असेल तर तुम्ही व्ही डॉट साईज यूज करणार. अगेन ॲक्सेस गेट व्हॅल्यू, जर तुम्हाला ॲक्सेस हवा आहे म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू ॲक्सेस 0th नंबर इंडेक्स एलिमेंट, सो यू कॅन हिअर access the element at index 0. V dot at 1 means safer access. It's also used for a access. V0 means access element at index 0. Here is a 0 index and here is a 1 index. Okay. Suppose आपल्याला 1 ॲक्सेस करायचा असेल 1 इंडेक्सवरचा एलिमेंट, तर तुम्ही 2ला ॲक्सेस करणार म्हणजे साईजमध्ये तुम्ही 2 व्हॅल्यू देणार. ओके ओके. नाउ फ्रंट अँड बॅक. व्ही डॉट फ्रंट मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, ओके, and V dot back means last element. Okay. V dot front means first element and V dot back means last element. Clear all element. Here is also function V dot clear. You can use V dot clear. जर तुम्हाला ऑल जो काही वेक्टर आहे जो तो क्लिअर करायचा असेल तर तुम्ही व्ही डॉट क्लिअर सुद्धा वापरू शकता. जर तुम्हाला ॲड करायचं आहे पुशबॅक वापरा. जर तुम्हाला रिमूव्ह करायचं आहे एलिमेंट तर पॉपबॅक वापरा. जर तुम्हाला त्या वेक्टरची साईज हवी तर तुम्ही व्ही डॉट साईज यूज करू शकता. जर तुम्हाला ॲक्सेस एलिमेंट करायचा 0 इंडेक्सचा, 1 इंडेक्सचा, 2 इंडेक्सचा, ॲज कम्पेअर टू इट्स वर्क लाईक ॲरे. वेक्टर इक्वल टू ॲरे, फक्त एवढाच डिफरन्स आहे. ॲरे इज अ स्टॅटिक अँड वेक्टर इज अ डायनॅमिकली. सो जर तुम्हाला क्लिअर ऑल एलिमेंट्स हवे असतील तर तुम्ही व्ही डॉट क्लिअर यूज करू शकता. ओके. सो ट्रॅव्हर्सिंग अ वेक्टर देर इज अ 2 टाइप्स, युजिंग फॉर अ लूप और युजिंग फॉर इच. 2 टाइप्स तुम्ही ट्रॅव्हर्सिंग वेक्टर करू शकता. जर तुम्हाला फॉर लूप करायचं असेल तर फॉर लूप एव्हरीवन नोज in a way array, there is I is equal to 0, I is less than V dot size and I plus plus increment करून आपण V of I means ith index वरचा आपण एलिमेंट काय करणार आहोत रन. using for each, here is a for each. okay. आपण इथं फॉर इच वापरला आहे. याच्यामध्ये काय फॉर लूप आणि फॉर इच याच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे तर फॉरमध्ये जेव्हा आपण फॉर लूप असतो ना तो इंडेक्स वाईज प्रत्येक एलिमेंटला चेक करू जातो. बट युजिंग फॉर इच आपण काय करतो ऑल एलिमेंट्सला आपण हे करू शकतो. मीन्स जर तुम्हाला ऑल एलिमेंट्स डायरेक्टली तुम्ही कोणत्याही एलिमेंटला तुम्ही डायरेक्टली ॲक्सेस करू शकता. डायरेक्टली हे करू म्हणजे डायरेक्टली ॲक्सेस करू शकता. बट फॉर लूपमध्ये आपण इच एलिमेंटला ट्रॅव्हर्सल करणार आहेत इच एलिमेंट थ्रू 0, 1, 2, 3. बट युजिंग फॉर इच लूप यू कॅन डायरेक्टली इच एलिमेंट यू कॅन ॲक्सेस. Here is the example of the program. First hashtag using include iostream is a header file of a C++. Hashtag include vector because of the way it's vector. Again using namespace std and now int main. सो आपण इथं वेक्टर डिक्लेअर केला आहे की ज्याच्यामध्ये आपण व्ही नावाचा एक वेक्टर घेतला आहे. तर मला या वेक्टरमध्ये पुश बॅक 10 करायचं आहे. सपोज मी एक वेक्टर घेतला आणि ज्याच्यामध्ये मला मी एक व्ही वेक्टर घेतला आहे. ओके व्ही नाव घेतला आहे वेक्टर घेतला आहे ज्याच्यामध्ये मी काय केलं आहे पहिल्यांदा पुश बॅक 10 केलं. म्हणजे याच्यामध्ये पहिल्यांदा तुमचं काय होणार ओके. पहिल्यांदा तुम्ही काय करणार 10 पुश बॅक करणार. अगेन तुम्ही 20 व्ही डॉट पुश बॅक
20, again 30. ओके. सो काउंट वेक्टर एलिमेंट, आपल्याला इथं वेक्टर एलिमेंट काय जर तो आपल्याला काउंट भेटणार आहोत. सी आउट वेक्टर एलिमेंट्स आपल्याला ॲज इट इज प्रिंट होईल. सो सी आउटमध्ये आपल्याला इथं आपण फॉर इच लूप लावला आहे. फॉर इन एक्स जाय ते ऑल एलिमेंट्समध्ये काय करेल आपण डायरेक्टली ॲक्सेस करू शकतो. सी आउट आपल्याला एक्स इथं प्रिंट भेटेल. आपल्याला व्ही डॉट पॉपबॅकमध्ये आपण कोणतीही व्हॅल्यू पास करणार नाहीत. जी काही लास्ट व्हॅल्यू आहे तीच पॉपबॅक होऊन जाईल. आफ्टर पॉपबॅक आपल्याला लूप भेटेल. आणि हिअर इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ द वेक्टर. आय ऑलरेडी टोल्ड इट्स अ डायनॅमिक साईज, मोर फ्लेक्सिबल दॅन अरे, मेनी built in function and fast access. Here is also disadvantages of vector. These are the slightly slower than static array because of the memory allocation during program execution. That's why slightly slower and use extra memory. Okay. And here is the image of the vector int v1, 5 and 2 and vector 5 to and 2. So now आपण हा जो कोड आहे तो VS कोडवर एक्सप्लेन करू. सो मी आता कोड आहे तो एक्सप्लेन करते. हिअर आय एम इन्क्लुडिंग द iostream library to use input and output. Okay. Again line 2 hashtag include vector. Okay. This line includes the vector library because we are using vectors in our program. That's why we use vector reading file. Again, using namespace std, this allows us to use standard library names like cout and vector without writing std scope resolution every time. So that's why using namespace std. Again, now int main actual execution start from here. Okay, so now vector int v, here I created a vector named v which stores integer. Okay, vector's name is a v which stores integer. आपण v नावाचा वेक्टर तयार केला की ज्याच्यामध्ये आपल्याला आपण काय स्टोअर करणार आहोत, इंटेजर. ओके. नाउ v dot pushback, I already told I am using pushback to add elements 10, 20 and 30. Okay. ओके. आता मी याच्यामध्ये काय आहे, मी बी नावाचा एक वेक्टर तयार केला ज्याच्यामध्ये पहिल्यांदा मी 10 पुशबॅक केला, अगेन 20 अँड देन 30. ओके. सो लाईन नंबर 13 इथं सी आउट वेक्टर एलिमेंट ॲज इट इज वेक्टर एलिमेंट आपला प्रिंट होईल. याच्यानंतर लाईन नंबर 13 to 15. इन लाईन नंबर 13 to 15 हिअर we use for each loop. I am printing all elements of the vector. The for each loop goes through each element, store it in x and prints it. Output will be त्याच्यामध्ये आउटपुट विल बी 10, 20, 30. मीन्स वेक्टरमध्ये ज्या काही व्हॅल्यू आहेत त्या आपल्या इंट एक्समध्ये स्टोअर होणार आणि आपण इथे खाली इंट एक्स स्टोअर करणार. त्यामुळे जो आपला वेक्टर आहे याच्यामध्ये आपल्याला 10, 20 अँड 30 होणार बिकॉज वी यूज फॉर इच लूप. For each again line number 17 v dot popback means remove the last element. So remove the last element from the vector. So after removing the element the now the vector becomes 10 and 20 because of the popback removes last element. Okay, first we push back 10, again 20, then 30. So 30 is the last element and then pop back 30. Okay, so now our removing our vector is a 10 and 20 and printing after a remover. इथं आपलं काय प्रिंट होणार आहे, 10 and 20
अगेन आय एम प्रिंटिंग द अपडेटेड वेक्टर, द आउटपुट विल बी 10 and 20. याच्यामध्ये काय झालं आहे, मी हॅशटॅग इन्क्लूड आयओस्ट्रीम वापरली हेडर फाईल, याच्यानंतर हॅशटॅग इन्क्लूड वेक्टर वापरला बिकॉज ऑफ तुम्ही आपल्या ॲरेमध्ये वेक्टर यूज करणार आहे त्यासाठी. युझिंग नेमस्पेस std, दरवेळेस सी आउटमध्ये स्टँडर्ड स्कोप रिझोल्युशन न लिहिता मी हे एकदाच लिहिलं आहे. इंट मेनमध्ये मी वेक्टर व्ही नावाचा एक वेक्टर तयार केला की ज्याच्यामध्ये ऑल माझ्या इंटेजर व्हॅल्यू असतील. त्याच्यामध्ये मी पुशबॅक फर्स्ट 10 केला, अगेन 20, देन 30. सी आउट मी वेक्टर एलिमेंट सी आउट केला आणि मी फॉर इच लूप वापरला. मीन्स वेक्टरमध्ये ज्या काही व्हॅल्यू आहेत त्या माझ्या एक्समध्ये स्टोअर होतील आणि मी सी आउट एक्स केला. मग इथं आपल्याला काय प्रिंट होईल तर 10, 20 and 30. अगेन मी व्ही डॉट पॉप बॅक केला, मीन्स जो काही लास्टचा एलिमेंट आहे तो माझा रिमूव्ह होईल की जो की 30 असेल. आणि आफ्टर पॉप बॅक माझा 10 आणि 20 ओनली 10 and 20च प्रिंट होते. ओके, सो आपण आता कोडमध्ये बघूया. लेट्स सी ऑन अ कोड. व्ही डॉट पुश बॅक 20. ओके, ओके. वेक्टर एलिमेंट्स आपले फर्स्ट 10, 20, 30 होते. आफ्टर पॉप बॅक वेक्टर विल बी 10 and 20. सो नाव मी अजून याच्यामध्ये मी व्ही डॉट पुश बॅक सपोज मी करते 40. तर माझा जो काही रिमूव्ह होईल तो कोणता होईल, पॉप बॅक 40. ओके, ह्याच्यामध्ये मी माझा पॉपबॅक 40 झाला. आता सपोज मी पॉपबॅकमध्ये आपल्याला कोणताही एलिमेंट पास करण्याची गरज नसते बिकॉज ऑफ तो फक्त आपला लास्टचा एलिमेंटच. मी सपोज 3 पॉपबॅक केले तर माझे कोणते कोणते एलिमेंट येणार तर 40, 30 and 20. आणि आफ्टर पॉपबॅक आवर अरे इज लुक लाईक ओनली 10 बिकॉज ऑफ मी 3 वेळा पॉपबॅक केले. पॉपबॅक 40, अगेन पॉपबॅक 30 and अगेन पॉपबॅक 20 and नाउ आफ्टर पॉपबॅक 10 ओनली. सो दॅट्स इट फॉर टुडे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आपल्या यूट्यूब चॅनलला. थँक्यू.